Yeah, hello mọi người. Từ từ chưa lên. Lên chưa? Xin chào mọi người. Không biết gì hết, cứ chào thôi. Mọi người Lên chưa? Lên chưa? Đã có bao nhiêu người Lên xem thôi rồi? nhá, lên thôi nhá, SOS. Mọi người lên chưa? Lên Mọi người comment nhá. Mọi người thấy hình lên chưa? Mọi người đoán Xin ra giới thiệu ai với này mọi không ạ? người, đây là ekip làm livestream của các buổi ở nhà. Nhưng mà hôm nay thì tại vì anh ta đa bằng mắt nên là bọn mình sẽ xuất hiện trong livestream lần này. Và các bạn đoán xem là trong số 1, 2, 3, 4, 5, 6 người này ai sẽ là host của đêm nay ạ? Xin mời comment ở bên dưới ạ. Các bạn chả nhận ra ai với ai đâu. Các bạn đoán xem trong những người ở đây ai có tiềm năng để làm host ngày hôm nay ạ? Mình thấy các bạn rất là hóng admin Giang Nguyễn đúng không? Nhưng mà rất tiếc là hôm nay admin Giang Nguyễn không có mặt ở đây. Vậy thì hôm nay sẽ là admin Sơn rồi. Đúng Này vào đây rồi. nữa. Có đâu. Có phải không ạ? Phải không Xin anh? mời các bạn comment ạ. Có Các bạn ai comment. trả lời không ạ? Chị Thanh Vân ạ. Ôi sao ai biết đấy? Chị Thanh Vân lên đi kìa. Mạnh dạn đoán chị đang ngồi ghế. Chưa chắc đã là chị đang ngồi ghế đâu. Chưa chắc đâu, mọi người đoán tiếp đi ạ. Màu đen này, màu đen. Đây, ở trong này tất cả đấy, mọi người Bạn mặc nhìn thấy màu ai trắng. bằng màu trắng này. Có một hint là Về một cái bạn giữa này thì bạn ấy đạt 8.5 IELTS. Và trong bọn mình thì chưa có ai đạt 8.5. Buồn cười. Có ai comment không ạ? chị nào xinh nhất ạ sẽ là chị dẫn livestream trong ngày hôm nay. Anh Sơn kìa. Anh Sơn đấy, anh Sơn à? Anh Sơn chứ. Anh Sơn đây đúng không? Anh Sơn Đây là là anh Sơn ngồi, nào? anh Sơn đang ngồi. Đây là anh Sơn ạ. Còn đây là anh Quang ạ. Mọi người tiếp tục đoán đi ạ. Bây giờ là có bao nhiêu người xem rồi? 34 người xem. Háo phát 40. Chào các bạn đi, đã có Trịnh Quang Trường chưa? Lớp phó vào chưa nhỉ? Bạn Trường vào chưa? Bạn share link lên nhóm giúp anh nhá. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy. Thôi bây giờ ai làm host nào? Anh Bây giờ Anh chị- chơi random wheel đi. Em Ừ, chơi random wheel đi. Thôi bây giờ mình mở ra này, mình chơi luôn này. Tất cả đều là tên một. Nào, mở ra. Mình chơi random wheel nhé. Tất cả. Để cho Đây mình nói là mình chơi thật này. Em show ở trên này luôn á. Vâng. Không, đây thôi. Để bọn chị chơi. Random wheel nhá. bạn đầu tiên là Hồi hộp quá, hôm nay anh Thắng giao nhiệm vụ cho bọn mình là phải Diệp làm này. host. Diệp. Bạn thứ hai là Bích Diệp. bạn thứ ba là 8.5 IELTS. Đúng rồi, Bạn thứ tư là thí sinh Voice of the Week. đúng rồi. Thứ Bạn 6 là thứ sáu. DAV K bao nhiêu ấy nhỉ? Không nói ca, behavior, K4X. carbonic. X tiểu học. Thứ Bạn tư nữa. là X học senior. hành, truyền thông à? Truyền thông. Truyền thông quốc tế. À, Rồi bây giờ Lỗi các bạn nhá. FIC. Lỗi hết bài ơi. 6 bài rồi. Rồi, quay Rồi. nhá. Quay này, show Đây, show. sau lên cao. Giới thiệu cho mọi người nhá. Bật con số gì đây ạ? Ra vào kết quả là gì đấy ạ? Kết quả là gì đây? Kết quả chưa ấn mà. Đã ấn không? Kết quả là 8.5 8.5. Ở đây không có ai 8.5 ngoài Bích Diệp ạ. Xin mời bạn làm host vào tối nay ạ. Mình 3 chấm. Hello. Mình 3 Bây chấm. giờ bọn mình Mình sẽ Mình sẽ bọn mình nhìn lại. sẽ lùi về hậu trường ạ. Mình Để seeding cho Không bạn chấm Bích Diệp ạ. Xin mời bạn. Người chị áo hello sáng quả. xinh này. Áo sáng kìa, chị Sáng vào spotlight, thỉnh thoảng mọi người yên tâm là chị nào xinh mình sẽ mời vào spotlight của mình luôn ạ. Sau quả intro quá bùng nổ thì xin hello mọi người. Mình là Bích Diệp và hôm nay mình sẽ thay thế vị trí của anh Tada và host mọi người trong buổi hôm nay và có khả năng nếu như có các buổi sắp tới nếu như mà mình mà mình là Bích Diệp và như vòng quay may mắn đã lộ hết bài thì mình từng là thí sinh Voice of the Week của IELTS FACE-OFF và bây giờ thì mình đã may mắn được tham gia làm một thành viên team. Mình cũng có xuất hiện trong buổi livestream chữa đề và hôm nay mọi người sẽ thấy mình lại ta trên stream một lần nữa. Chị có thể giới thiệu thêm là chị thích ăn gì và nghe nhạc như thế nào không ạ? Ăn. Theo mình thì mỗi lần đi chơi thì ăn gì không quan trọng, chủ yếu là có người ăn cùng thôi. Nên là mọi người thế nào nhỉ? Mọi người khi thấy mình trên đường hay là mình có kèo ăn uống nào chất tí thì mình thoải mái là bom info ở trong group, bom info mọi người để mình có kèo đi ăn cùng nha mọi người. Hai thì mọi người về âm nhạc thì mình cũng không có nghe nhạc sĩ nào cụ thể. Chủ yếu là mình sẽ nghe rất nhiều những genre nhạc khác nhau
và mình nghe được cả US UK, cả K-pop. Mọi người có nhạc sĩ K-pop nào muốn recommend thì gửi vào trong chat của live, và nhớ là mọi người đừng qua với nhau nhé. Nói tiếng Anh đi chị. Mọi người có yêu cầu nói tiếng Anh gì không? Tại vì mình chưa nghĩ ra được một câu nói nữa. Chị có thể nói về cảm xúc ngày hôm nay của chị khi mà tham gia buổi livestream này được không ạ? So, yeah, nice to meet you all. And I think that being fortunate enough to be a member of the team, this is my first time hosting a live stream on the IELTS Face-Off YouTube channel. I'm quite honestly stunned to sit here. Honestly, I don't think that myself, I am equipped with like the best skills or the best humor or the best spirits to communicate with you guys and to host the stream, talk with you guys, entertain everyone watching the stream today. But hopefully I can do a great job and at least allow and help everybody to enjoy your time in the live today. So, Joe YOLL has a question for you. What is your favorite UK and US artists? Okay. UK, US, I listen to a number of genres. I mostly listen to alternative rock, so a number of artists I usually tune in is a band called I Don't Know How But You Found Me. This is a music suggestion section and you all have to listen to it. The first artist is a band called I Don't Know How But They Found Me. It's an alternative rock band with 2 members. Dallin Weeks, who was an ex-member of Panic at the Disco, you might have heard of them, and also Ryan, the drummer. I don't remember quite correctly his name, but that is one suggestion that I think that everyone can enjoy their music. The other artist is, I also listen to, sometimes I listen to Olivia Rodrigo and Taylor Swift, and some, maybe in when I feel like I'm in the mood, I also listen to hip-hop artists like Kendrick Lamar or... Wow, my favorite. Kendrick Lamar is pretty dope. Yeah. I agree. So you should all tune in because hip-hop is not always aggressive, but sometimes its craftsmanship is very noticeable and remarkable as well. So, Kinsha has a question for you. How about your favorite sport? Interesting question. What about me that prompts you guys to think that I am a person that plays sport? However, I do enjoy watching a number of sports. I have played some in the past, did not continue, obvious reasons. But sometimes when I watch like sporting events, the Olympics or Asian or SEA Games, I usually tune in for table tennis matches or badminton matches. Sometimes I watch tennis and football games with my parents, but most of the time, table tennis is the sport that piqued my interest the most. Interesting. Phan Hà, how was your weekend? Thank you for the question. You're very considerate. Last weekend, I mean, today is Friday. I kind of look forward to the next weekend, but my last weekend has been pretty moderate. I did get to travel like to my parents, my grandparents' house. I did get to like wander in some places, go to the park and meet up with several friends. However, I do get burdened with deadlines sometimes, and usually those weeks would get pretty tiresome. Yeah, I believe all of you experience the same. So, I have one more question for you. For the part 1 of IELTS speaking test. Oh my god. Oh, no. Can you share a little about the way you learn new vocabulary? Okay, so in these technical questions, you guys can judge me if I am worthy of 8.5, I guess. For speaking IELTS part 1,
part 1. So part 1 usually consists of more personal information. So they ask you questions that are leaning towards more the more casual category. So personal information about yourself, about your background. So to learn the vocabulary that I need for this part, I usually just start by communicating with my friends or the people around me, people I know. Sometimes I ask my teachers or search on the internet about words or phrases that I don't know, and or terms that I think can be useful to use in these parts. But mostly I just practice speaking with a peer. So when you're speaking with a peer, you won't be forced to use big words like complicated terms, but you are trying to speak in a more casual, smooth, and uninterrupted way, because part 1, as much casual it is, you still have to present it in a way that people can understand. You know, the judge can understand you. So you both have to think that how can I present information in a good order so they can understand me, but also how can I make it sound like I am not complicating stuff, not complicating information, but I am telling information about myself. Yeah. Yeah, so a lot of questions for you about IELTS speaking, tips, and writing, and a lot of things. But I think for now we should save it for later part and move to other segments of today's live stream. Okay, so in the remaining time of the live stream, I will be tuning into your questions and I will try to respond to all of them. However, for the time being, we must start to go through the reference material and the videos we're going to use for this live stream today. So, in today's live stream, we will be going through... Now you can speak in Vietnamese. Okay. Với những bạn vừa mới tune in thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến với những video chúng mình sẽ phát những cái video của IELTS Face-Off. Đầu tiên thì chúng ta có tập 1 của mùa 2 với khách mời là Hà An. Khách mời là Hà Anh, một người khách mời khá là nổi tiếng và mình nghĩ là các bạn đều biết. Khách mời trong tập này sẽ nói về chủ đề multitasking, và multitasking khá chắc chắn là một cái kỹ năng mà các bạn học sinh, sinh viên hay cả những bạn đi làm hay là gần như là tất cả đối tượng nào đều là một kỹ năng mà rất cần thiết, cần phải tôi luyện và học tập. Thì chúng mình sẽ học nhiều hơn về cái kỹ năng này trong chủ đề và tập hôm nay. Video thứ 2 chúng ta sẽ có video IELTS on the go với Khánh Vi ở trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Video tiếp theo sẽ là Voice of the Week tập mùa 8, tập 15. Và ở trong video này thì với bản thân là khách mời của tập Voice of the Week đó, thì mình có thể nếu như các bạn có thêm câu hỏi hay là mình sẽ kể câu chuyện behind the scene để mà chúng mình lại đi sâu hơn vào Voice of the Week của tập hôm nay. Tiếp theo chúng ta có video của Taylor Swift, bài phát biểu cho New York University. Mọi người hỗ trợ em. New York University. Anh Đây sẽ là Taylor video Swift fan, ở trong local Taylor Swift fan. Yes, đây sẽ là video trong chuyên mục Inspiring. Và hôm nay chúng ta sẽ có ca sĩ hội trợ Taylor Swift. Và đây là bài speech truyền cảm hứng của Taylor Swift trong cái lễ tốt nghiệp Class of 2022 tại Đại học New York University. Và đây sẽ là một bài speech mà hứa hẹn là sẽ có rất nhiều từ vựng advanced cho các bạn. Ok. Và nếu như mà có thời gian cho phép và thuận tiện thì mình sẽ thêm một video của thầy Tùng Đặng nói về chủ đề money. Và trong những video đó thì các bạn có thể học cùng với Musketeer và học thêm nhiều từ với kiến thức thuộc về chủ đề này nhé. Ok, bây giờ chúng ta hãy vào Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học.
Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Anh Sơn Chào vào Khánh. spotlight. Ok, chắc là mình vào video này. Mình lại. Bây giờ mình sẽ đến với video đầu tiên trong ngày hôm nay nhé. Cứu tôi mọi người. Cứu tôi. Video đầu tiên sẽ là add vào chưa? Cứu tôi. Thấy đây, bên dưới. Bên dưới cứu tôi. Hey, welcome back to IELTS Face-Off. I'm so happy to see you again. And this episode today, we're going to be talking about multitasking. Now, multitasking, I'll show you what it looks like with our crew. Hi, Ben. How's it going? See, she's multitasking, doing her crunches while reading a book and being productive. Let's see who else is a multitasker. This one is, hey Na. Na is working and exercising. I love how everybody is so fit these days, trying to kind of move, you know? I wonder who else is multitasking. Look at her. She's going away with her drawing and dancing. Now, this is an important thing, guys. Not all multitasking is doing multiple actions at once. A lot of the times, multitasking in life is about managing, our daily schedules, doing a lot of things, achieving our dreams. And I know the perfect person who has a lot of things on her plate, but yet she's been able to do it extremely well. You already know her, but you'll get to meet her right now. Come, follow me. You'll get to see her. In this very first episode of the show, let's follow Phoebe and the chance to face off such a multitasking celebrity, Khanh. She's a charming and sexy supermodel, a singer, a TV host. Look at her list of awards with some remarkables. Not yet. She's also a goodwill ambassador of UNICEF. It's her and only her, Miss Multitasking Khanh. Follow Khánh and her journey crossing Vietnam to meet students studying IELTS from everywhere. And of course, you can't miss the set of useful tips by Oliver Holmes from British Council. Very first episode of IELTS Face-Off is ready right now. Who a better person to talk about multitasking than the fabulous Miss Khanh? Thank you. Welcome. I try. Yeah. So, of course, everything starts out probably when you were younger, when you were a student. You applied to over 200 schools looking for a scholarship. That is a crazy number. Tell us more a little bit about that. Actually, I was dating a boy and he went to study in the UK. So we spent like a year apart writing letters to each other. So I was very determined to go to the UK at this point, to be closer to my high school romance. So I wrote to over 200 schools and attend a few examinations, and finally I was able to get really like one big scholarship to go to boarding school and study A-levels there, and it goes from there. Yep. And at Reading University later on, Yes. you did business. With specialization in marketing, and yet you went to become a model. Yeah. How did this work? Well, first of all, it's the height. So when people saw me, people kept saying, you should be a model, you should be a model, you look like a model. My mom kept saying to me, why don't you go out and be a model? And I said, but how Mom? How could I be a model? I'm just like a girl from Vietnam. I came to the UK, it's this huge country. But finally the opportunity came to me when I attended a pageant called The Face of Asia. And for some reason, I don't know why, I won that competition. Yeah. And part of the prize that they gave out was that I would be able to sign with a model agency.
So it started from there. I knew nothing about modeling then, and I just had my eyes like opened and my ears open, just learn everything, observe everything, and that's where it all started. There's one thing that we hear a lot in the show is that students tell us that there's a difference between what you're good at and what you love to do. Yes. And some people complain that, I love this, but I'm not really good at it. What advice do you have? You can pretty much be good at something you are interested in or you love, because you will learn, you will practice, and you will continue to practice until you're good, if you truly love it. I don't love modeling, but once I decided to be a model, I wanted to be good at it. So I learned it. I learned the light, I learned the angles, I learned skills to be a good model. With that job, and I experienced the difficulties, the fun of it, I started to like it more and more and more, and now I can say, I love walking on the runway. So I don't think that you need to distinguish what you are good at and what you love. Let's love what you do well and do it well. Or if you love something, let's make sure that you would do it well. Right. Lots of young people and lots of students would say, my parents want me to do something, and something that makes sense, I earn a lot of money, but it's something I love doing. Mm-hmm. I think if you love it so much, you can do both. You can still try this out and see what you love the most, and then if it becomes better, it makes sense more, stop doing this, do this. But absolutely don't do what you hate, I think, because there's a waste of time. Like if I wake up and I go to a job and I have this dreadful feeling like, oh my God, I have to do it. Yeah. Like you feel it in your gut. Yeah. Don't do it, because you have better options. Absolutely. So as a multitasker, as a person who does many, many things, you're a writer, you're an MC, you are a singer. How do you structure your time? In my job, I'm able to be in control of my time. So I can decide to do something or not to do something. It depends on my priority. Being with my husband and my family would always be on the top priority. For example, like this summer, my husband is a primary school teacher. So he always have like this 2 months off for summer vacation, and I don't usually have 2 months off ever. But I said, and me and him, we will go to a trip for 2.5 weeks, because life is too short, and we're young, and we are, newly married. So let's leave everything behind, and don't worry about the job being missed. With work, it's interesting work. It's work with money, and work that is less interesting. So all of those come with priority. When you can set out your priorities in life, then you know what you can decide to do. Right. For the students that are watching the show, what final advice do you have for them? In terms of language, I think there's nothing wrong with acknowledging that you're not perfect. I studied in the UK and lived in the UK for almost 10 years, but I'm not perfect. I make a lot of mistakes. I was more excited than about delivering what I have to say than to make correct grammar. Yeah. So as students, if you go to an exam, you have to care more about these things, because you have to get great marks. But apart from that serious side about communication, just be yourself. Yeah. Because at the end of the day, it doesn't matter if you speak perfect English. People will love you if you are yourself. So let's be more confident. Let's speak out. Let's express yourself and share your gifts to the world. Yeah. Thank you so much for coming on. And of course, guys, this is not yet finished, because we're going on to the next section. So stay tuned. Well, fall is coming, and of course, when fall comes, we all remember the summer. What a better way to have our supermodel Khanh right here teach me and you guys a couple of tips of how to keep that summer feeling within ourselves. So how do we best take a picture for Facebook? Well, I think that there's many ways to take a good picture. For the autumn, I think that let's bring in the movement. So whether it's movement with the walk or movement with the hair, it's all quite fresh, right? And we just walk like this. It's difficult to get the hands in, to coordinate with the hair and the face. So I would say just maybe do 1 or 2 steps. Look,
You have your head here, over here, and your step. You step here, you swing your head. Ready to try that? Okay. 1, 2, 3. Perfect. See? Thank you. That's it. You got the pose. Okay, so another pose is, this is the summer. What you have to do is to have one leg just a little bit up. So what we want is the leg to face in to make it look long and straight. Yeah. You want it to be leaning against, and your hips will be swinging a little bit on the right. So this is the summer. And you can change your face here or here. Nice. Okay, let me do this. One leg is in, right? A half step up, Okay. yes, and switch your Switch it up. knee a little bit In in. a little bit. Close your leg. Okay, there we That's go. it. Tummy in as Tummy always. in. Yep, proud and beautiful. up. Chest up and smile. There we go. That's it. You got it. Beautiful. Thank you. All right. What else you want to learn? Okay, so what about students in uniform? How do we pose as a student in uniform? So I think student uniform is fresh. I think, right? Let's do the we are free, right? Okay, Okay. yes. So do you want to jump up or you want to? Let's jump. Let's jump. Let's Okay. jump. With the heels, you can jump. Yeah, let's jump. Okay. Let's do we are free. Free from school. Okay? All right, let's do it. 1, 2, 3. See? So as long as it's a fun picture, yes. Make sure you're free, not your face here. Do it right here so people can get your face, right? Yeah. Or to the camera. Never shy away with the camera. So it's either like we are free, like your body, your thing is always like with the camera, to the camera. If the camera is not here and is here, like make sure you know where the camera angle is. Like yes, whatever angle it is, you're ready to be fabulous. Absolutely. Thank you so much. I think, a lot of the kids will have a chance to practice at home all of these poses. It's been so fun to have you on the show today. Thank you so much. Thank you. It's a lot of fun. Thank you Yeah. for having me. And guys, I hope that you've managed to learn a couple of life skills, as well as multitasking skills, as well as photo taking skills. So after the show today, make sure to log on to your own Facebook, take a selfie, and be fabulous. All right, we'll see you again in the next section. Next on IELTS Face-Off, we will get back to the main studio with Phoebe and Face-Off Oliver Holmes, IELTS experts from British Council, and Khanh with her journey of IELTS on the go will set the very first destination in Ho Chi Minh City and meeting a cool group of youngsters in the city. Exciting enough? Face off the next part of the show right now. Welcome back to IELTS Face-Off, and you're right here in the studio with us, and we're going to be talking to our IELTS expert. So Oliver, thank you for being here. Thanks for inviting me. Yeah, so to start off, before we talk, a lot about the tips and all the IELTS information and facts, I would really want to hear from you. How do you feel multitasking is for yourself? Like, do you agree with it? Are you a multitasker? Do you like to multitask? Actually, I love multitasking. I take huge pleasure in it. There are things like, reading a newspaper, making music, watching a film all at the same time, maybe reading 3 different books at once. I'm really into multitasking. Absolutely. That's great. I'd love to chat to you a little bit more about multitask later, but I think right now some of our students are really waiting for us because they really want to kind of, showcase what they have to the whole world. So shall we go to Ho Chi Minh City? Let's do it. And sit with Khanh on 8 Lake. Sounds lovely. That has the name of an animal. Mm-hmm. It's called the Turtle Lake. All right, so guys, let's go to the Turtle Lake and see what Khanh and our 3 students have to offer today. Take it away, Khanh, IELTS on the go. Hi, IELTS Face-Off Studio. I'm Khanh and currently in Turtle Lake, which we call Ho Con Sua. And it's such a beautiful morning for me to meet up with beautiful girls. Hi! Nice to meet you. It's nice to meet you too. And our lovely audiences would love to hear more about you. Hello, my name is Lê Đình Vân Thi and I'm a third year student at Phạm Ngọc Thạch University. My name is Ngọc Linh. I am a third year student of University of Economics. My name is Phương Vi. I learn physics in Ho Chi Minh City, University of Pedagogy. What I'm curious now is that what do you guys learn English and how English can help you guys in what you guys are learning and what will you do in the future?
I very interesting in English cultures, and learning English is a journey to discover the culture. So I'm very excited to this journey. You know, in the process of globalization these days, so second language is very important. And especially I'm going to be a doctor in the future, so English is even more important. So for me to get a higher level in my job and to communicate with like international friends. Yes, how could you guys spend time learning English? Well, you guys must be really busy with studying at school. I joined a lot of like English clubs, and moreover, I'm a teaching assistant at Apple Center, so I can have a lot of opportunity to like work with English teacher. Yeah, it's really cool. And what about chị Linh and chị Bi? My major is marketing, so I have many subjects that I have to learn in English. And I think that English is not a subject, so I learn English every time I like. And our future teacher? I learn English through watching film or listening to music. And when you want to get higher in physics, you must learn English very well. I'm really impressed at our talk because it's really rare for me to meet someone who thinks English as a passion, not a subject. So I believe that you guys can do really, really well in the future with your English. And English might be something, maybe a key to many success in the future as well for you guys. And guys, I'm bringing you a really huge surprise. One of you here will be chosen to have a real-time speaking test in IELTS Face-Off, and you will have a chance to receive evaluation from IELTS expert from British Council. Can't wait. Yes. So you guys will have some time to discuss about this and choose 1 out of 3. I'm closing my eyes and I'm hearing the name. Will be called. I'm going to be the one to take an IELTS test. Wow, that's impressive. Chị P, are you ready to take an IELTS test with IELTS Face-Off? Yeah, I'm totally ready. All right, and of course you're going to help us facilitate that speaking test. Absolutely. Are you ready for face-off? Yeah, let's go. Yes, voice of this week will be Venti from Ho Chi Minh City. Let's check out her performance and be curious about the topic. And get ready for our set of tips on how to memorize vocabulary in writing. Stay right there. Next part comes to you right now. Hello, Banti. My name's Oliver Holmes. Can you tell me your full name, please? My name is Lê Đình Vân Thi. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about transport. How did you get here today? I came here by motorbike, and that is also my daily transport. What's your favorite mode of transport? To be honest, among all the contemporary means of transport, I would have to say motorbike is still my favorite one. This may be due to the fact that it offers much greater flexibility in the way I work and travel. For example, where I could discover every corner in Saigon on a motorbike, and if I go traveling, I could easily get to know the local people and understand their cultural behaviors. Okay, I'd like to give you a topic and I want you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you can make some notes if you wish. I'd like you to describe a time when you were very busy. Well, throughout my college years as a medical student, I was assigned a variety of tasks which have given me a lot of challenges to accomplish. However, I'm going to describe about the time when I was extremely busy, when I had only 2 weeks to finish all my work. After dropping English class for a while, I decided to apply for a position as teaching assistant at Apollo Center. And then luckily I got accepted, and I felt extremely overjoyed, even though my 5 important tests in my medical school was just around the corner. And then I saw an article that was looking for the voice of the week on my favorite channels, which is Time IELTS.
So, and without thinking, I immediately joined the casting round. After writing down all my to-do list, I felt really confused because I didn't know what to do or what to start first. I felt kind of tired because I think I couldn't manage all the entire activities. But then I encouraged myself that I could do it if I really put effort on it. So I made a video, and then I realized that I had a lousy mind of about movie making program. So it took me for a while to find a suitable app, and surprisingly, I submitted my video in just one day. And besides being teaching assistant at Apollo Center, it's my first job ever, so I have to try as well as possible. And even though I had to stay up late every single day for my test at school, I felt pleased that I finally passed. And then what kept me working all the time was my passion for English, because I love English. So now, we've been talking about a time when you were very busy, and I'd like to ask you one or two more general questions related to this. Let's consider, first of all, multitasking. Do you think that multitasking can make people more productive? to be honest, I do not deem multitasking is a good thing under all circumstances. Well, on the one hand, multitasking can keep our mind or keep our brain stimulated and even uncover our latent talents. But on the other hand, multitasking can only cause more errors due to the insufficient attention. Thank you very much. That's the end of this IELTS Face-Off test. Thank you. Welcome back, Dr. Thi. How was your test? I think I did kind of well, but what? when I get nervous, I talk very fast. And I think I talk like super fast when I did the IELTS speaking test. Yes, and now let's hear some evaluation from IELTS expert. So what do you think of Venti's performance? Great. I think she's got a high level of fluency already. She's using a great variety of discourse markers when she's speaking, and also longer phrases like "this may be due to the fact that" and "throughout my college years." So she moves through the speech really, really well. In terms of her lexical resource, I think she's got a good range of vocabulary, but there were some moments where her vocabulary was a little bit shakier. For example, she said, if I put effort on it, instead of if I put effort into it, which is a very common mistake. In terms of her grammar, she uses, again, a wide variety of sentence structures, lots of relative clauses, conditionals, and so on, with just a few mistakes. In terms of the pronunciation, sometimes it was absolutely excellent, just like a native English speaker, but sometimes there were moments when she stumbled over the words, or the words sort of mixed into each other. For example, she said something like circumstances and multitasking. So it sort of reduced the ability for me to understand. But overall, I think she's a really strong speaker already. Give me a hug. Yay, congratulations, I'm so proud of you. Are you guys proud of this cute friend? Yeah. Yes, definitely. And guys, that's it for our talk today. I got a chance to meet up with 3 different girls who are all beautiful, and they study in different majors, but they have one thing in common, that is they share the passion for English, and I'm so proud of that. I'm really impressed with that. And yes, I think what holds the most important thing here is that don't be afraid, just be confident, face out the challenges, face out the difficulties and obstacles, and most importantly, be the miracle. And now back to the stage. I love that we're talking about a little bit about words, because it's going to link up to our next section. And for the tips that you're so familiar with, the tips section, this time we're going to be talking a little bit about how do we memorize vocabulary. So guys, the next section is the tips section, where you will have a couple of guidelines as to how you can really memorize vocabulary. So have a look. Good vocabulary is the key to success in IELTS writing. The good news is that good vocabulary is not at all a burden. In short, good vocabulary are diamonds
other vocabulary are stone. But how to recognize diamonds? Diamonds appear when you read. Diamonds appear when you understand. Diamonds are close to your heart and common to daily life situations. Okay, so when it comes to memorizing vocabulary and really utilizing the best vocabulary, what tips do you have? Okay, well, I think you've already said the key word, actually utilising the vocabulary. Some psychological studies have said that we need to repeat a word or use a word about 5 to 6 or even 7 times before we remember a word. I personally recommend that people build up vocabulary sets related to lots of different topics, and they produce them on a mind map, and then they continually just keep on writing them, copying them down and testing themselves and doing that repeatedly. And repetition is the key. Any good vocabulary to share when it comes to multitasking or stress or productivity? I guess a few of them might be to do with the stress that's involved with multitasking. Nowadays, a lot of people have very stressful lives where they're expected to do 20 things at once. So we talk about people juggling their responsibilities, and that's quite a nice idiomatic expression, to juggle responsibilities. Also, we could say, sometimes when I'm pulling my hair out with stress, I wish I had organised the day better. And now, can I think of any more? My mind's gone blank. I think students don't express that enough sometimes when they can't come up with a certain idea. During the exam, better students will be the ones who admit that they don't know what a word means. They ask for a definition, and if they've run out of ideas, they don't just stop speaking, but they use an idiom like, I think I've run out of steam a bit there, or I've lost my train of thought. I can't think of anything more off the top of my head. Absolutely. Just to summarize our talk today, do you see any issues or any major problems that Vietnamese students normally face when it comes to vocabulary usage? I think that perhaps one mistake people make is not putting enough effort into picking up new collocations. You can't stop learning at any point. And the most successful students that I've had are the ones who really put their heart and soul into finding out new vocabulary. And they build up incredible lists of idioms and collocations that I perhaps wouldn't have thought of myself. So it's the students who are driven and motivated to and have a passion for the subject who will get the best marks, I think. All right, thanks a lot for your tips today. I definitely think that students will benefit a lot from all of your advice. All right, guys, remember, we always have platforms for you to communicate with us. All of the tips that we talked about are available on all of our online platforms. So you can connect with us via Facebook, YouTube, Instagram, and a lot of other online mediums, and make sure every week we have a scholarship to give out to the lucky one. So make sure you follow us on Facebook to see what the guidelines are as to how you can get those scholarships. And always study hard. Hey, that's the end of this episode. I hope that you enjoyed everything that's been said. And of course, all of our shows are designed so that you can have an experience and you can relate to people and you can really know what Vietnamese people are doing all around the country to get even better at the IELTS and to get even better at English. And we hope to give you that skill so that you can be confident and comfortable and always hardworking. And that's not the end, of course. Always tune in with us every week so that you can definitely check out new vocabulary and always talk to us online as well. All right, ciao, ciao. I'll see you again next week. Oh, the scripts people. Hey guys, you think television is so shiny and it's always so beautiful, but it's a lot of hard work behind it. And everybody literally in the crew has to do a lot of things, and everybody in television multitasks. So from the script writers, to the assistant producers, to people in social media, this is what we sometimes have to do in television. And this is just a glimpse for you to see what multitasking in real world is really like.
So I wish you all the best for your own multitasking endeavors. See you next time. Now it's time to study IELTS. Hello và mọi người vừa đã được xem lại tập đầu tiên của mùa 2 với chủ đề multitasking. Mở đầu tập thì chúng ta đã có khách mời Hà Anh, một người mẫu cũng như là làm rất nhiều những nghề khác, ví dụ như là viết sách và làm influencer. Hà Anh đã kể lại về những câu chuyện của mình, câu chuyện về sự nghiệp cũng như là những trải nghiệm và thậm chí là đưa ra một số những cái trải nghiệm mà cho người dẫn cùng tham gia và khán giả cùng được theo dõi. Sau đó chúng ta đến với expert và mở rộng hơn về chủ đề multitasking. Tiếp đó là một section IELTS on the go với Khánh Vi và một số bạn học sinh ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta còn được xem và chứng kiến một phần thi speaking của một trong những bạn học sinh đó, đi kèm với những cái nhận xét và đánh giá của expert. Cuối cùng thì video đã kết thúc với một phần tips writing, và mình khá chắc là với cái tần số nội dung dày đặc như thế này thì các bạn cũng đã đọng lại được rất nhiều những cái kiến thức mà sau khi chúng ta đã xem lại tập ngày hôm nay. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Ok, bây giờ thì sau khi vừa xem xong video thì mình nghĩ là mình sẽ có một phần gọi là để trao đổi và tương tác với các bạn. Thì các bạn có thể comment ở trong live về, gọi là có thể comment về cảm nhận của mình sau khi xem video này, hay là có những cái info hay là những cái chi tiết nào mà các bạn cần hỏi thêm hay là cảm giác là muốn tìm hiểu thêm này. Hay là bạn có thể hỏi mình luôn, các bạn hỏi về tips các bạn có thể hỏi tips liên quan đến thi IELTS và mình sẵn sàng gọi là giải đáp những câu hỏi của các bạn. Mọi người đang làm gì? Mọi người có muốn tương tác gặp mặt team một tí không? Hôm nay mọi người khá là đông đủ. Chúng ta gặp những anh đá bóng, đến giờ đá bóng rồi. Ôi trời, tắt mic người ơi. Chiều luôn. Ok, để mà không làm mất thời gian của các bạn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đến với video thứ 2 luôn. Đó là IELTS on the go với Khánh Vi ở trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Hi guys, I'm Khanh and I'm currently here in Lê Hồng Phong High School for the Gifted, and which is formerly known as Perisky High School. For those who don't know, Perisky was a guy who could speak a lot of languages, and one of his ways to learn languages was to speak to his friends as much as possible. And I'm here with a group of cutie friends, and I believe that I could learn a lot from them through this talk today. Come over, pretty friends. Yes. Hi. Okay, let me introduce to you my cute friends, smart, talented. This is Han, this is Thuy, and this is Minh. Say hi to all audiences. Hi. Let's talk about IELTS, because I know that you guys are really good at English. So have any one of you here have taken part in IELTS exam? Yes, me. Last year on October 2016, I studied our test and fortunately I got Band 8. Band 8? Yes. Amazing. You? Have you ever taken the IELTS? We are currently taking
you know, the preparation for it. Oh yeah, so I think he should be your role model. So like among the 4 skills, which one is the most difficult for you and why? Yeah, I think that like other people, undoubtedly writing is the most difficult skills because you have to have really strong arguments and you have to support the argument in a very good way so that you can get high scores. Okay. So which skill in IELTS do you think the most difficult to you? Well, to me, of course, writing is the most difficult part for me, and I have to work a lot for it. What about you, Minh? And the same for me. I just struggle a lot with writing. I cannot brainstorm the arguments to say what to say in the essays. Well, speaking of brainstorming, what advice can you give to them? When I prepare for my test last year, I have you know, a notebook. I'm gonna take an example for you know, education topic. I will list out some you know, useful vocabulary and as well as ideas so that when I practice writing at home, I look at my notebook. So yeah, gradually I get myself familiar with that ideas, and in the test room I can write immediately after I read the question. How can you have the patience to keep up with every vocabulary you need in one category in your life? I think one of the most important key elements in learning IELTS is being patient. Patient with yourself and patient with the difficulties you have to overcome with. And do you know that one of the greatest thing I bring you today is that one of you here will have a chance to take part in a real-time speaking test in the show, and you guys will have a comments directly from the studios from IELTS expert from British Council. Are you excited? Yes. Yes, definitely. So one of you will be the chosen. Since I took the test already, so I'm gonna make this chance for you too. Yes. Well, I guess it's gonna be Thao. Why? She's one of my best friends, and she's really good in English, and I want to give the chance to her. And so will we, you know, say something to our little cutie candidate here? Okay, good luck and keep your hat. Good luck. High five. I believe you can do it. Fighting. And she's super excited to start. So are you ready for IELTS Face-Off? I'm totally ready. Này mà, cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con Minh từ mới học một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay! Yo! Study IELTS with IFO. Mày về sửa nhá Sơn. Study IELTS. Cứ chia sẻ định xong là mở, nếu không ai thì mở. Ok, các bạn đã vừa xem xong video IELTS on the go với Khánh Vi ở trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Và bản thân có những bạn học sinh, mình nghĩ là có những bạn học sinh sinh viên và cũng đang xem live hôm nay. Bạn cũng là ở đối tượng gọi là học sinh sinh viên và cũng có nhiều gọi là yêu cầu hay là nhu cầu học thêm kiến thức liên quan đến IELTS hay là học thêm từ vựng để mình có thể biết đâu một ngày nào đó mình có cơ hội được lên TV, lên cùng với IELTS Face-Off và các bạn được thể hiện kiến thức hay là trình độ của mình ở trên chương trình. Thì các bạn có câu hỏi gì liên quan đến những cái video hay là những cái thông tin mà mình vừa xem không? Hay là có những cái điều gì liên quan đến chủ đề của chương trình về IELTS, những vấn đề chủ đề liên quan đến IELTS, chủ đề được sử dụng trong IELTS mà các bạn muốn mình là giải đáp hay là chia sẻ thêm? Bạn Cool Boy hỏi admin Diệp là khi nói mà bị bí ý tưởng thì mình phải làm sao ạ? Trong lúc mình thực hiện bài speaking, thỉnh thoảng trong những trường hợp mà mình bị bí ý tưởng, chủ yếu sẽ là mình sẽ bị bí ý tưởng nhất, dễ bị như thế nhất khi mà mình gặp những cái chủ đề mà nó không quen thuộc với mình. Hai là mình có quá ít thứ để nói. Ba là mình lại có quá nhiều thứ để nói, dẫn đến là mình không sắp xếp được ý. Thì khi mà mình bị bí ý tưởng, và cái này mình sẽ chia thành một vài những giai đoạn trước khi mình trả lời. Đấy là khi mình nghe đến câu hỏi. Mình nghe với câu hỏi với bất kỳ những câu hỏi nào, ví dụ đặc biệt là câu hỏi trong speaking, thì mình sẽ
cái cách này nó áp dụng với trường hợp của mình nó khá là ổn, nên là mình muốn chia sẻ. Đấy là mình sẽ plan trước một cái cấu trúc câu trả lời, ý là mình sẽ đi từ chi tiết nào đến chi tiết nào. Mình sẽ thường đi đến, đầu tiên lúc nào mình sẽ nói về quan điểm của mình trước, nó là một cái opinion tức là ý tưởng, quan điểm đấy. Sau mình sẽ đi đến reason, tức là mình sẽ đưa ra nguyên nhân tại sao mình nghĩ quan điểm đấy, tại sao mình đưa ra quan điểm đấy và tại sao mình tin về quan điểm đấy. Và cuối cùng sau đó khi mà đưa ra reason về lý do, mình sẽ đưa ra example, tức là ví dụ, để mà củng cố cho cái quan điểm và nguyên nhân từ đằng trước. Mình đi từ opinion, reason, xong rồi đến example. Và đặc biệt khi mà mình tạm thời mình bí ý tưởng ấy, tức là kiểu giáo khảo vừa hỏi, mình chưa nghĩ ra được cái gì để nói, thì mình sẽ có thể có một vài câu giờ như kiểu that is an interesting question, I would like to kiểu I am going through some of my background knowledge to find out the best answer, hay là I might not be the most appropriate, hay là might be the expert on this subject, however I can tell you that. Với những cái câu và những cái cụm signpost như thế, với những cái term và phrase như thế, các bạn có thể báo trước cho giám khảo, hay là mình nói trước thể hiện ra là mặc dù là những cái ý tưởng mình đang có nó chưa quá phải là gọi là sâu sắc hay là thâm sâu mà để tạo thành một câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng mà khi mà mình đưa ra câu trả lời để mà nghe cho nó hoàn chỉnh và nghe cho nó là thể hiện được cái kiến thức của mình, thì mình cũng nên dùng những cái câu để mà báo cho giám khảo biết như thế là mình đây cũng là ý kiến riêng của mình, chứ mình bị bí ý tưởng thì mình sẽ nghĩ ra những cái ý tưởng nó chung hơn, hay là mình cố gắng nghĩ ra là cái nào nó pop up trong đầu mình đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu diễn đạt nó ra. Và khi mà mình bắt đầu một cái chuỗi ý thì mình sẽ không nên lệch sang một ý khác. Ví dụ mình nghĩ ra được một ý rồi, mình nặn mãi ra được một ý rồi, tự nhiên mình lại nghĩ thêm một ý nữa. Nếu như mà chúng nó không liên quan đến nhau hay là không liên quan quá chặt chẽ đến nhau thì các bạn không nên bị ôm đồm quá nhiều ý tưởng vào một câu trả lời, mà mình sẽ, như mình đã nói về trước, cái cấu trúc đấy nó sẽ làm cho câu trả lời các bạn nó dễ hiểu và rành mạch hơn. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Lâu lắm rồi mình chưa thi IELTS mà. Bạn Sơn có hỏi chị Diệp là chị chia thời gian học 4 kỹ năng như thế nào trong một ngày ạ? Trong một ngày mình sẽ nói trước về cái quá trình học IELTS của mình. Thì cách mình học IELTS nó có thể gọi là chia thành nhiều giai đoạn, và nó không có một giai đoạn nào gọi là mình chỉ học những cái cấu trúc đề thi hay cấu trúc bài thi ở trong IELTS. Nói cách khác thì là mình đã học listening, writing hay thậm chí là reading và speaking trong một khoảng thời gian khá dài. Cũng như mình có chia sẻ từ đầu buổi live hay là ở trong video Voice of the Week, thì mình là học ở Học viện Ngoại giao. Cấp 3 mình học ở Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ. Nó cũng là một cái lợi thế với mình trong cái việc học tiếng Anh, và đặc biệt là cung cấp cho mình kiến thức và kỹ năng để mà mình sau này đi thi IELTS. Thì thời gian trong ngày khi mà mình cần phải tập trung vào học tiếng Anh thì mình sẽ cố gắng, gọi là mình sẽ ưu tiên những cái kỹ năng nào mà mình chưa quá xuất sắc hay là quá nổi bật. Mình sẽ tập trung vào những cái kỹ năng đấy và mình dành nhiều thời gian hơn cho những kỹ năng đó. Cụ thể ở đây thì là kỹ năng writing và speaking với mình. Writing có một cái lợi thế khi mà mình tập writing, đấy là mình có thể tự luyện và sau đó tự đánh giá quá trình làm của mình. Nhưng mà speaking thì mình sẽ thường dành thời gian đấy để tập luyện với các bạn khác, tập luyện với các bạn đã thi IELTS rồi, hay là tập luyện với giáo viên, những bạn có kinh nghiệm hơn, các bạn có trình độ tốt hơn. Thì đó là thời gian chủ yếu mà mình để tập speaking. Ngoài ra thì để luyện speaking hay là luyện listening cùng một lúc luôn, mình hay nghe podcast và sau đó là kiểu lắng nghe cách người ta diễn đạt, chép lại, nhớ lại cách người ta diễn đạt và sau đó áp dụng vào cách trình bày ý diễn đạt của mình. Cái này nó vừa phục vụ cho các bạn học listening và speaking cho cùng một lúc. Thì một ngày mình có thể dành 2 đến 3 tiếng, thậm chí là 4 đến 5 tiếng để xem những cái video trên YouTube, cái mà nó làm cho các bạn hứng thú và nó đồng thời cung cấp được cho các bạn kiến thức về từ vựng, về ngữ pháp, nó có ích. Ngoài ra thì listening và reading mình luyện khá nhiều bằng cách là tự làm bài tập, hay là tận dụng luôn những cái bài tập mình được giao trên lớp. Thì listening mình được làm các cái activity ở trên lớp, hay là về mình sẽ mở những cái trang đề mẫu
IELTS như là IELTSonlinetest.com. Đặc biệt là lúc mà thời gian mình gần thi, khoảng 3 đến 4 tháng trước thi, ngày nào mình cũng lên trang đấy. Mình làm mock test, listening và reading. Tại vì những cái trang mock test như thế này nó sẽ, thường những trang mock test các bạn sẽ có đáp án và các bạn có thể check được kết quả một cách khá là khả quan. Cái này là một công cụ khá là hữu ích. Nó cũng rất là update, rất là kiểu mình có thể nhanh chóng biết được kết quả mình và theo dõi được tiến độ mình ấy. Thì đó là cách mà mình học listening và reading trong thời gian gần thi. Còn trong thời gian mình học tiếng Anh, quá trình mình học tiếng Anh, toàn bộ quá trình đấy thì mình vẫn hay đọc những cái tài liệu tiếng Anh này, đọc sách này, mình đọc báo bằng tiếng Anh, hay là đọc post trên Facebook bằng tiếng Anh, mình đọc những cái post ở trên mạng xã hội, mình tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh để mà mình có thể tự luyện reading một cách tự nhiên nhất. Cái phương pháp đấy cũng áp dụng với listening, với những cái nguồn thông tin, nguồn video, âm thanh mà các bạn có hứng thú nhất. Đấy là cách mà mình phân bố thời gian để học tập tiếng Anh. Câu hỏi gì nữa không sao? Chị hay nghe podcast nào tiếng Anh ạ? Podcast bằng tiếng Anh thì có một cái đấy là mình lại không hay nghe những cái podcast liên quan đến kinh tế, chính trị. Mặc dù là đấy là một cái công cụ mà mọi người thường hay recommend cho các bạn. Đấy là mình nghe podcast, mình nghe những cái chủ đề thế giới này, chủ đề thời sự này, những cái chủ đề nó cung cấp được cho bạn nhiều thông tin, nhiều kiến thức nhất có thể. Nhưng mà với mình thì mình sẽ làm quen với cái ngôn ngữ này. Mình làm thế nào cái tư duy mình học tiếng Anh đấy là mình dùng những cái nguồn mà mình có hứng thú để mà mình có thể tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên nhất. Thì podcast tiếng Anh mình hay nghe nhiều chủ đề. Mình có thể nghe những podcast giải trí như là của các kênh giải trí như là của Try Guys này, hay là của John Green và Hank Green. Hank Green là một TikToker khá là nổi tiếng ở tiếng Anh, và các bạn có thể theo dõi, cũng khá là giải trí, thường đăng meme hoặc là những cái video liên quan kiến thức khoa học. John Green là tác giả của quyển sách Lỗi ở các vì sao, một quyển sách khá là nổi tiếng, các bạn có thể biết. Và podcast của hai anh em này khá là giải trí, khá là buồn cười, dạo này mình mới nghe nhiều. Ngoài ra mình có nghe một cái podcast đấy là A hot dog is a sandwich. Tức là một cái hot dog là một cái bánh sandwich. Cái này từ tên bạn có thể suy ra đây là một podcast về chủ đề thức ăn, và cụ thể hơn nó là debate về các chủ đề đồ ăn. Ví dụ như là hot dog có phải bánh sandwich không, Kit Kat có phải là lasagna không, hay là pizza dứa có đáng được chấp nhận không. Đấy là những cái chủ đề hay được debate trên podcast khá là giải trí nữa. Ngoài ra những cái podcast mà có nhiều kiến thức hơn, nhiều thông tin hơn mình cũng theo dõi, đó là Science Versus. Từ Science ở trong tiêu đề các bạn thấy ra, đây là podcast liên quan đến các chủ đề về khoa học. Nó cover khá là nhiều chủ đề về Covid này, về khoa học tự nhiên này, về các cái sự kiện nổi tiếng hay là sự kiện đáng chú ý trong thời gian gần đây liên quan đến sức khỏe này, khoa học y tế. Đó là một vài những cái podcast mà mình recommend mọi người nên là nghe. Nó không quá khó để mà theo dõi, và đồng thời thì nó cũng cung cấp cho bạn rất là nhiều những kiến thức có ích, không chỉ dùng trong thi cử tiếng Anh, không dùng trong thi IELTS, mà các bạn có thể dùng kiến thức này, những cái thông tin này trong ngày thường nữa. Chắc là mình sẽ dành lại phần chia sẻ vào thời gian sau này, và cái video tiếp theo sẽ làm gì hả Diệp? Video tiếp theo thì bây giờ mình sẽ xem video của Taylor Swift phát biểu tại trường đại học New York, đúng không? Video Taylor Swift phát biểu trường đại học New York. Cái video này các bạn có thể xem ở trên fanpage, và hôm nay chúng ta sẽ đi lại vào những cái video này và trả lời những cái câu hỏi của bạn nếu như các bạn có muốn tìm hiểu thêm về video. Last time I was in a stadium this size, I was dancing in heels and wearing a glittery leotard. This outfit is much more comfortable.
I would like to say a huge thank you to NYU's Chairman of the Board of Trustees, Bill Berkeley, and all the trustees and members of the board, NYU's President Andrew Hamilton, Provost Catherine Fleming, and the faculty and alumni here today who have made this day possible. I feel so proud to share this day with my fellow honorees, Susan Hockfield and Felix Matos Rodriguez, who humble me with the ways they improve our world with their work. As for me, I'm 90% sure the main reason I'm here is because I have a song called 22. And let me just say, I am elated to be here with you today as we celebrate and graduate New York University's class of 2022. Not a single one of us here today has done it alone. We are each a patchwork quilt of those who have loved us, those who have believed in our futures, those who showed us empathy and kindness, or told us the truth even when it wasn't easy to hear. Those who told us we could do it when there was absolutely no proof of that. Someone read stories to you and taught you to dream and offered up some moral code of right and wrong for you to try and live by. Someone tried their best to explain every concept in this insanely complex world to the child that was you as you asked a bazillion questions like, how does the moon work? And why can we eat salad but not grass? And maybe they didn't do it perfectly. No one ever can. Maybe they aren't with us anymore. In that case, I hope you'll remember them today. If they are in this stadium, I hope you'll find your own way to express your gratitude for all the steps and missteps that have led us to this common destination. I know that words are supposed to be my thing, but I will never be able to find the words to thank my mom and dad, my brother Austin, for the sacrifices they made every day so I could go from singing in coffee houses to standing up here with you all today, because no words would ever be enough. To all the incredible parents, family members, mentors, teachers, allies, friends, and loved ones here today who have supported these students in their pursuit of educational enrichment, let me say to you now, welcome to New York. It's been waiting for you. I'd like to thank NYU for making me, technically, on paper at least, a doctor. Not the type of doctor you would want around in case of an emergency. Unless your specific emergency was that you desperately needed to hear a song with a catchy hook and an intensely cathartic bridge section. Or if your emergency was that you needed a person who can name over 50 breeds of cats in 1 minute. I never got to have a normal college experience, per se. I went to public high school until 10th grade, and then finished my education doing homeschool work on the floors of airport terminals. Then I went out on the road for radio tour, which sounds incredibly glamorous, but in reality, it consisted of a rental car, motels,
and my mom and I pretending to have loud mother-daughter fights with each other during boarding so no one would want the empty seat between us on Southwest. As a kid, I always thought I would go away to college, imagining the posters I would hang on the wall of my freshman dorm. I even set the ending of my music video from my song Love Story at my fantasy imaginary college, where I meet a male model reading a book on the grass, and with one single glance, we realized we had been in love in our past lives. Which is exactly what you guys all experienced at some point in the last 4 years, right? But I really can't complain about not having a normal college experience to you, because you went to NYU during a global pandemic, being essentially locked into your dorms and having to do classes over Zoom. Everyone in college during normal times stresses about test scores. But on top of that, you also had to pass like 1,000 COVID tests. I imagine the idea of a normal college experience was all you wanted too. But in this case, you and I both learned that you don't always get all the things in the bag that you selected from the menu in the delivery service that is life. You get what you get. And as I would like to say to you wholeheartedly, you should be Ở đây mình muốn pause lại video để có thể nói thêm với các bạn về những cái từ vựng, đặc biệt là một từ vựng các bạn đang thấy trên màn hình đây. Taylor có sử dụng từ wholeheartedly, nó là một cái trạng từ, và từ wholeheartedly có thể dùng để biểu đạt rất nhiều thứ. Nói chung thì wholeheartedly nó thể hiện một thái độ, đấy là bạn đang diễn đạt một cái điều gì đấy in a completely enthusiastic way, tức là với một cách rất là hào hứng, rất là chân thành. Wholeheartedly tức là nói một cái gì đấy một cách chân thành, và các bạn có thể sử dụng từ này ở trong rất nhiều context, trong rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như là mình nói chuyện với mình này, mình muốn recommend mình muốn review một cái bộ phim mình vừa mới xem, mình vừa xem xong mùa 4 Stranger Things, mình thấy mình rất hay, nó rất hay, nhưng bạn mình vẫn chưa xem. Mình muốn wholeheartedly, I want to wholeheartedly suggest this to you because I think that this is such an interesting and intricate piece of media. Hay là I wholeheartedly mean that this movie hay là this season has changed me as a person, or has introduced me to even newer interests and a range of very interesting people, the cast. I wholeheartedly believe that this movie is one of the most remarkable piece of media, hay là one of the most remarkable movies that has been shown this year. Thường thì wholeheartedly sẽ được đi cùng với wholeheartedly mean. I wholeheartedly believe. Đó, thường là những cái từ sẽ thể hiện là cái thái độ bạn ra, bạn tin tưởng điều gì đấy, bạn muốn biểu đạt một điều gì đấy một cách chân thành và một cách hào hứng nhất, thì các bạn có thể sử dụng từ wholeheartedly. Thay vì mình muốn nói là kiểu I really like this, hay là I strongly feel, nó đồng nghĩa cái từ strongly, nhưng mà khi mà các bạn không muốn dùng từ strongly, các bạn muốn dùng một cái từ khác biểu đạt một cách rõ ràng hơn, thì các bạn có thể dùng từ wholeheartedly. very proud of what you've done with it. Today, you leave New York University and then go out into the world searching what's next. And so will I. So as a rule, I try not to give anyone unsolicited advice unless they ask for it. I'll go into this more. Vừa rồi cũng có một cái từ nó khá là khó và nó khá là lạ. Các bạn có thể chưa gặp nhiều nó trong hoàn cảnh mình đọc bình thường. Đó là từ unsolicited. Từ unsolicited này có thể đi kèm với một cái advice. Ví dụ như là unsolicited advice hay là unsolicited opinion. Nó ở đây nó có nghĩa là
không mong muốn, tức là bạn không hỏi nhưng mà bộ trưởng lại trả lời. Thế đó là các bạn có thể miêu tả đấy bằng từ unsolicited, nó đến trong một hoàn cảnh không phù hợp hay là nó đến không đúng đối tượng. Thì nếu bạn muốn miêu tả một cái ý kiến hay một cái thông tin hay một cái suggestion hay một cái sự kiện, một cái thái độ nào đó mà không mong muốn, không cần thiết, thì các bạn có thể sử dụng cái tính từ unsolicited ở đây. Later. I guess I have been officially solicited in this situation to impart whatever wisdom I might have to tell you things that have helped me so far in my life. Please bear in mind that I in no way feel qualified to tell you what to do. You've worked and struggled and sacrificed and studied and dreamed your way here today. And so, you know what you're doing. You'll do things differently than I did them, and for different reasons. So I won't tell you what to do, because no one likes that. I will, however, give you some life hacks I wish I knew when I was starting out my dreams of a career and navigating life, love, pressure, choices, shame, hope, and friendship. The first of which is, life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, all grudges, all updates. Ở đây lại có một từ nữa, một từ mới mà mình muốn gọi là giới thiệu hơn với các bạn. Từ grudge, nhưng các bạn đã thấy trên màn hình, nó là a feeling of anger or dislike towards somebody. Cái từ này nếu mà mình chỉ hiểu nghĩa tiếng Anh nó sẽ khá là vague, nên là mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ. Đấy là khi mà, ví dụ này, bạn mình thấy một bạn nhá, thấy bạn khác chép bài, bạn đấy sẽ nói báo bạn đấy cho với cô, tức là cô bạn kia chép bài, bạn kia cay cú. Thì từ cay cú ở đây, bạn kia cay cú bạn này, bạn kia B cay cú bạn A, bạn ý có thái độ, bạn ấy cảm thấy là ghét bạn A hơn, bạn ấy không thích bạn A nữa. Và cái sự cay cú hay là dislike đấy nó kéo dài và thường là tồn tại ở trong suy nghĩ của một người. Thì từ grudge ở đây các bạn có thể sử dụng nó thay vì từ cay cú, thì từ cay cú ở trong tiếng Việt mình có thể sử dụng là grudge. Grudge nó giống kiểu hold, ở trong tiếng Anh nó sẽ có một cụm từ đấy là hold grudge against somebody. To hold grudge against somebody, nó nghĩa là giữ thù hằn, có một cái thù hằn hay là thù hấn, một cái ở đấy mình có beef, mình cãi nhau với bạn này, mình tranh cãi bạn này, mình không thích bạn này nữa, thì đấy là mình có thù hằn với bạn đấy. Thì để mà biểu đạt cái từ đấy, cụm từ đấy trong tiếng Việt, ở tiếng Anh mình có từ grudge, và cụ thể hơn là cụm từ to hold a grudge against somebody. Okay. It's on your ex, all enviable promotions your school bully got at the hedge fund his uncle started. Decide what is yours to hold and let the rest go. Oftentimes, the good things in your life are lighter anyway, so there's more room for them. One toxic relationship can outweigh so many wonderful, simple joys. You get to pick what your life has time and room for. Be discerning. Secondly, learn to live alongside cringe. Ok, lại một từ mới nữa, hoặc có thể là không mới lắm, mà mình lại muốn chia sẻ thêm với các bạn, đó là từ cringe. To cringe, mà mình thấy ở trên màn hình. Cringe ở đây nó bình thường mà mình nói chơi với nhau thì mình có thể dùng trong rất nhiều context. Cái này cringe, cái kia cringe. Thì cụ thể dùng chính xác nó trong một cái context tiếng Anh nó là như thế nào. To cringe at something hay là to cringe nói chung thôi, nó là kiểu mình thấy rùng mình,
mình thấy cái gì đấy nó awkward, nó kiểu lấn cấn quá, hay cái gì nó rất là kỳ lạ, nó không, cảm giác nó không đúng, nó không phù hợp, nó không thuận mắt, mà nó không đến mức gọi là mình lo ngại hay là ái ngại gì đấy, mà mình chỉ cảm thấy là kiểu quan ngại, cái này nó hơi ấy, hơi nó cứ như thế nào. Thì đó là cái thái độ mà mình có thể thể hiện với cụm từ to cringe at something. Ví dụ như là she cringes at his performance because his voice just cracked. Tức là một một cái moment nó rất là awkward, tức là đang hát vô giọng, cả hội trường nghe thấy thì tất cả mọi người chắc chắn là đều sẽ cringe. Everybody cringed at his performance. Hay là to cringe at an awkward mistake. Ví dụ như là những cái sai lầm hay là những cái oopsie vấp váp rất là bé ở trong ngày bình thường mình ấy, thì khá chắc là có rất nhiều bạn sẽ cringe với những cái đấy. Hay là cringe content ở trên mạng này, she cringes at his statement because he was just being racist on Twitter and now he has to pay the price. Kiểu đấy. Mọi người dùng, bây giờ mọi người mặc dù đã biết từ cringe rồi, bây giờ mọi người có thể dùng từ này một cách advanced hơn nữa. No matter how hard you try to avoid being cringe, you will look back on your life and cringe retrospectively. Cringe is unavoidable over a lifetime. Even the term cringe might someday be deemed cringe. I promise you, you're probably doing or wearing something right now that you will look back on later and find revolting and hilarious. You can't avoid it, so don't try to. For example, I had a phase where, for the entirety of 2012, I dressed like a 1950s housewife. But you know what? I was having fun. Trends and phases are fun. Looking back and laughing is fun. And while we're talking about things that make us squirm but really shouldn't, I'd like to say I'm a big advocate for not hiding your enthusiasm for things. It seems to me that there is a false stigma around eagerness in our culture. Hello mọi người, lại là mình đây, và mình sẽ lại muốn chia sẻ nhanh thôi về một cái từ mới mà mọi người vừa xem được ở trên video, từ stigma. Cái từ stigma này chắc chắn mọi người đều đã biết đến cái này, mặc dù là mình chưa biết diễn đạt nó như thế nào thôi. Stigma nó giống như là một cái một cái suy nghĩ cổ hủ, hay là một cái tư tưởng nó lỗi thời, nó làm cho một cái chủ đề, ví dụ như là một chủ đề vốn dĩ là rất tự nhiên, nó không có vấn đề gì, nó không có một cái ý nghĩa xấu xí gì mà gắn liền với nó cả, tự nhiên biến thành một chủ đề bị mọi người gọi là mọi người cảm thấy là không phù hợp, không muốn nói về cái chủ đề đấy, hay cảm thấy nó không tự nhiên, nó không đúng với cái hoàn cảnh mà mọi người giao tiếp bình thường. Ví dụ stigma ở đây có thể áp dụng với một số những cái chủ đề mà mọi người hay giao tiếp, hay có trao đổi ở trên trao đổi với nhau, hay trao đổi trên mạng xã hội ấy. Gần đây nhất thì là vụ mặc áo hở lưng, hay là về những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, hay là sức khỏe sinh sản và đặc biệt là kinh nguyệt của phụ nữ chẳng hạn. Đấy là một cái chủ đề gọi nó là chủ đề bị stigmatized. To be stigmatized tức là bị biến thành một cái chủ đề nhạy cảm mà không chính đáng ấy. Biến thành một cái chủ đề nhạy cảm một cái không chính đáng. Đúng ra nó rất tự nhiên nhưng mà mọi người lại hóa nó lên thành vấn đề. Thì đấy là stigma. Stigma là cái thái độ. Các bạn hãy phân biệt giữa to be stigmatized và stigma. Stigma là cái thái độ, cái tư tưởng lạc hậu. Tức là cái tư tưởng lạc hậu mà nó đang tác động lên những cái chủ đề khác. Còn to be stigmatized nó là cái chủ đề đấy
bị biến thành một cái chủ đề nhạy cảm một cái không chính đáng. Các bạn có thể comment vào trong chat về một số những cụm từ tiếng Việt mà mọi người thấy là có thể dùng chính xác hơn để mà miêu tả cái từ này. Còn bây giờ mình xin phép được giải thích như thế. Đấy là bạn cảm thấy một cái chủ đề, ví dụ như một chủ đề nó không được mọi người trao đổi nhiều. Tại vì khi mà mặc dù nó quan trọng, nó tự nhiên và nó quan trọng, nhưng mà mọi người lại không nói nhiều về nó, không dành cho nó sự chú ý chính đáng, thì đấy là một cái stigma mà nó phải nhận được, nó nhận phải. Hoặc là stigma nó tồn tại trong tư duy, trong tư tưởng của mọi người. Ok, mình sẽ tiếp tục với video. Of unbothered ambivalence. This outlook perpetuates the idea that it's not cool to want it. The people who don't try are fundamentally more chic than people who do. And I wouldn't know because I've been a lot of things, but I've never been an expert on chic. But I'm the one who's up here, so you have to listen to me when I say this. Never be ashamed of trying. Effortlessness is a myth. The people who wanted it the least were the ones I wanted to date and be friends with in high school. The people who want it the most are the people I now hire to work for my company. I started writing songs when I was 12, and since then, it's been the compass guiding my life, and in turn, my life guided my writing. Everything I do is just an extension of my writing, whether it's directing videos or a short film, creating the visuals for a tour, or standing on a stage performing. Everything is connected by my love of the craft, the thrill of working through ideas and narrowing them down and polishing it all up in the end, editing, waking up in the middle of the night, throwing out the old idea because you just thought of a newer, better one, or a plot device that ties the whole thing together. There's a reason they call it a hook. Sometimes a string of words just ensnares me, and I can't focus on anything until it's been recorded or written down. As a songwriter, I've never been able to sit still or stay in one creative place. Ok, vừa rồi mình lại có thấy một cái từ vựng nữa mà mình nghĩ là cái này các bạn có thể học thêm và sử dụng được trong khá là nhiều hoàn cảnh. Đấy là từ thrill. Từ thrill, ví dụ như là mình muốn miêu tả một cái gì đấy nó vui, nó làm mình hào hứng, nó làm mình gọi là cảm thấy có nhiều năng lượng, mình cảm thấy rất hào hứng, mình cảm thấy rất gọi là mình muốn tham gia vào một cái hoạt động này, mình muốn nói rất nhiều thứ, mình cảm thấy rất hứng thú về cái chủ đề này, và chủ đề này làm cho mình có rất nhiều những cái cảm xúc tích cực. Thì cái cảm xúc tích cực đấy bao hết lại các bạn có thể miêu tả bằng từ thrill. Thrill là danh từ, nó miêu tả, từ thrill có thể sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh, và chủ yếu là nó sẽ miêu tả một cái trạng thái bạn cảm thấy hào hứng, bạn cảm thấy vui vẻ về một cái điều gì đấy, thường là chuẩn bị xảy ra. Ví dụ như là when a group of students was about to go on the roller coaster, everybody was filled with thrill. Đó, to be filled with thrill nó giống như kiểu bạn đang có rất nhiều những cái cảm xúc đấy đang ở trong mình. Ví dụ như là thrill là trạng thái của mọi người khi mà thấy bot đây, khi mà một con mèo xuất hiện trên màn hình thôi, và mọi người cảm thấy rất to be filled with thrill. Hay là từ danh từ mình có thể suy ra tính từ, đấy là cảm thấy hào hứng về một cái gì đấy. To be thrilled by something, to be thrilled to do something, to be thrilled to see something. Đó là một số những cái kiến thức mới mà mình muốn chia sẻ. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhá. Mình phải chú ý lắng nghe này, theo dõi từ vựng này, nếu không là mình sẽ không được nhìn lại mèo nữa. For too long. I've made and released 11 albums, and in the process, I've switched genre from country to pop to alternative to folk,
And this might sound like a very songwriter-centric line of discussion, but in a way, I really do think we are all writers. And most of us write in a different voice for different situations. You write differently in your Instagram stories than you do your senior thesis. You send a different type of email to your boss than you do your best friend from home. We are all literary chameleons, and I think it's fascinating. It's just a continuation of the idea that we are so many things all the time. And I know it can be really overwhelming figuring out who to be and when, who you are now, and how to act in order to get where you want to go. I have some good news. It's totally up to you. I have some terrifying news. It's totally up to you. I said to you earlier that I don't ever offer advice unless someone asks me for it, and now I'll tell you why. As a person who started my very public career at the age of 15, it came with a price. And that price was years of unsolicited advice. Being the youngest person in every room for over a decade meant that I was constantly being issued warnings from older members of the music industry, media, interviewers, executives, and this advice often presented itself as thinly veiled warnings. See, I was a teenager at a time when our society was absolutely obsessed with the idea of having perfect young female role models. It felt like every interview I did included slight barbs by the interviewer about me one day running off the rails. And that meant a different thing to every person who said it to me. So I became a young adult while being fed the message that if I didn't make any mistakes, all the children of America would grow up to be perfect angels. However, if I did slip up, the entire earth would fall off its axis, and it would be entirely my fault, and I would go to pop star jail forever and ever. It was all centered around the idea that mistakes equal failure, and ultimately the loss of any chance at a happy or rewarding life. This has not been my experience. My experience has been that my mistakes led to the best things in my life. And being embarrassed when you mess up, it's part of the human experience. Getting back up, dusting yourself off, and seeing who still wants to hang out with you afterward and laugh about it, that's a gift. The times I was told no, or wasn't included, wasn't chosen, didn't win, didn't make the cut, looking back, it really feels like those moments were as important, if not more crucial, than the moments I was told yes. Not being invited to the parties and sleepovers in my hometown made me feel hopelessly lonely. But because I felt alone, I would sit in my room and write the songs that would get me a ticket somewhere else. Having label executives in Nashville tell me that only 35-year-old housewives listen to country music, and there was no place for a 13-year-old on their roster, made me cry in the car on the way home. But then I'd post my songs on my MySpace. And yes, MySpace. And I would message with other teenagers like me who loved country music, but just didn't have anyone singing from their perspective. Having journalists write in-depth, oftentimes critical pieces about who they perceived me to be made me feel like I was living in some weird simulation. Mọi người, vừa rồi mặc dù là mình chưa có pop up từ mới, nhưng mà mình thấy là trong bài phát biểu của Taylor có một số những cái từ mà vừa rồi mình có thể đã thấy, và mình nghĩ là cái từ này sẽ giúp cho các bạn rất nhiều.
khi mà mình dùng để diễn đạt. Một từ đầu tiên là từ perspective. Đây, mình sẽ hiện nó trên màn hình.